ಫಸ್ಟ್ PUC is very important stage in our life. ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Hi, I'm Jagdish Naik, your physics tutor. Notes on mechanical properties of solid. In this chapter, most of the questions are asked for 1 marks, 2 or 3 marks. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಟು ನೇಮ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನ್ಷನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿನ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ: ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, shearing stress and bulk stress. Question ನಲ್ಲಿ write the definition ಅಂತ ಬಂದಾಗ again we need to write the definition of physical quantity. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ we need to write the definition of different types of stress and strain. Carefully observe ಮಾಡಿದಾಗ all the definitions for the stress are almost same ಇದೆ. There are slight changes. ಇದನ್ನು ನೀವು observe ಮಾಡಿದಾಗ it will be very easy to write the definition of each type of stress, and all these questions will be asked for only 1 marks. Next, state and explain Hooke's law. Statement and explanation ಗೆ 1 marks each carry ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ obviously statement ಅನ್ನು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ 3 marks. ಫಾರ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 marks and we need to identify any 2 of the points which are mentioned. ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1 marks ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when is a material is said to be brittle. ಯಾವ materials brittle ಅಂದ್ರೆ ultimate yield strength and fracture point ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ materials are said to be brittle, and if they are lying far apart then they are said to be ductile. Next question is about defining the elastomers. Giving an example. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. It is enough to write only 1 example. Next question is to draw stress strain curve for elastomers. Students often confuse ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಯೋರ್ಟಾ ಇರಬಹುದು. They are examples for the elastomers. Even for the small stress, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. According to the Hooke's law, the proportionality constant which has been introduced in the equation showing the relation between the stress and strain is known as the modulus of elasticity. Therefore, it is defined as a ratio of stress to strain. 3 ವಿಧದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ 3 ವಿಧದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ we will get 3 types of moduli of elasticity. Next, definition of Young's modulus and write the expression for the same. Students, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, if this question is asked for 3 marks, then we need to define each term expressed in this equation. Y ಅಂದ್ರೆ Young's modulus, F ಅಂತಂದ್ರೆ normal force, A ಅಂದ್ರೆ area cross section, delta L is representing the extension and L is representing the original length. Definition of the Young's modulus carries 1 marks, writing the equation carries 1 marks, and explaining the terms in the equation carries 1 marks. But if it is asked for only 2 marks, then there is no need to explain the terms.
ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ವೇರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಯೂಸುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. Similarly, we can write the definition of the bulk modulus and write the expression for the same. And another similar question in which we need to write the expression for the bulk modulus and we need to signify the meaning of the negative symbol. Compressibility is the reciprocal of the bulk modulus. ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ we have to write it as fractional change in the volume per unit increase in the pressure. Then we are organizing the solids, liquids and the gases in the increasing order of bulk modulus. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೈಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ solids are least compressible whereas the gases are highly compressible. Which is more elastic? Steel or rubber? The material which can withstand large deforming force is more elastic. Adrinda illi steel is more elastic than the rubber. Then definition of the Poisson's ratio, writing the expression for the same. Definition ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. SI unit and dimensional formula for the Poisson's ratio. Since the Poisson's ratio is a ratio of two strains, strain ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ even Poisson's ratio does not have any unit. It is dimensionless also. Next question, we need to define the elastic potential energy of a stretched wire and also we need to derive the expression for the elastic potential energy in a stretched wire. Here we can observe that in order to find out the expression for the force, now the Young's modulus ಅನ್ನ expression ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ we have obtained this equation. In the expression for the force, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ value of extension increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆಗ force is also changing. ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ obtained this equation. Then the expression for the elastic potential energy per unit volume of a stretched wire. Potential energy different, potential energy per unit volume is different. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Then the expression for the thickness of the metallic ropes used in the cranes to lift heavy loads, since area is related to the thickness. ಈ equation ಬರೆದರೆ ಸಾಕು. Next, beam ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ I, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಏನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇಟ್ ಆ ಬಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. You can see the meaning of each term used in that equation. Then finally, we are going to show why the maximum height of the mountain on earth is nearly 10 kilometers. Elastic properties in that, the maximum force that a stone can withstand, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ the height of the mountain on the earth cannot be greater than 10 kilometers. Students, I hope you will find this video informative and also helpful. Please like this video so that others can also get benefited from this video. Thank you for watching this video.